హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నేను గోవాకి బయలుదేరుతున్నాను. సో నా ట్రైన్ జర్నీని కూడా మీకు ఒక బ్లాగ్ రూపంలో చూపిస్తాను, హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్. ఇది నేను దాదర్ స్టేషన్ నుంచి జన్షతాబ్ది ట్రైన్ పట్టుకుంటున్నాను. ఇట్స్ ఏ ఏసీ చైర్ కార్. సో ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ like 9 to 10 hours. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ డౌన్ ఎట్ థివిమ్ స్టేషన్. సో ఈ జర్నీని నేను కవర్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను దాదర్ స్టేషన్లో ఉన్నా, ఇంకా ట్రైన్ రాలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్ టైమ్. ఎర్లీ మార్నింగ్. నౌ టైమ్ ఈజ్ అరౌండ్ 5 AM in the morning. సో ట్రైన్ విల్ కమ్ ఎట్ 5:20. సో 20 నిమిషాల్లో ట్రైన్ వస్తుంది. సో నేను ఆ ట్రైన్ జర్నీని మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇంకా ట్రైన్ రావడానికి ఇంకొక 10 నిమిషాలు పడుతుందండి. ఆ తర్వాత నేను ట్రైన్ ఎక్కేస్తాను. ఇది కనక నుంచి వెళ్తుంది ట్రైన్. అది లోకల్ ట్రైన్, ముంబై లోకల్స్. ఇవన్నీ 5 గంటలకే స్టార్ట్ అయిపోతాయి ముంబై లోకల్స్. జన్షతాబ్ది ట్రైన్ వచ్చేసిందండి. అది ఏసీ చైర్ కారు. ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. Finally I am in the train and this is the AC chair car. నాకు విండో సీట్ వచ్చింది. సో ఇట్స్ స్టిల్ డార్క్ అవుట్ సైడ్. ఇంకా చీకటిగానే ఉంది. ఇంకొక గంటన్నరలో తెల్లవారిపోతుంది. నేను మీకు బయట చూపిస్తాను. బట్ మీకు మొదట ట్రైన్ చూపిస్తా. ట్రైన్ ఏసీ చైర్ కార్. Garbage box and beautiful mirror ichadu, and kinda again garbage bin ichadu idi, and chair car. Compartment ki velladaniki toilets meeku chupista. Toilets baagunayi, very neat and clean, parvaledu. Yeah, parvaledu. One neat wash basin, nice toilet, and western toilet anukunta, kaadu Indiana. Yeah, this is western again. So western commode kuda undi ikkada. Okay, so western commode lo pedda mirror ichadu. ఎదురుకుండా ఒక టేబుల్ ఒకటి వచ్చింది. ఆరామ్సే కూర్చొని ఏదైనా టిఫిన్ కానీ లేదా కాఫీ కానీ, యా మేబీ లంచ్ ఐ కెన్ ఈట్ హియర్. సో ఇదన్నమాట ఒకటి వచ్చింది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. స్టేషన్ పన్వేల్ నుంచి డైరెక్ట్గా 4 గంటలు ప్రయాణం చేస్తే చిప్లూన్ వచ్చిందనమాట. చిప్లూన్ తర్వాత రత్నగిరి తర్వాత కుడాల్, కన్కౌలి అండ్ థివిమ్. దట్స్ ఇట్. 2:30 కల్లా వచ్చేస్తుంది ట్రైన్. చూడాలి ఇంకెప్పుడు వస్తుందో. ట్రైన్ అయితే టైంలోనే ఉంది. కాకపోతే సింగిల్ లైన్ అవ్వడం వల్ల ఈ కొంకణ్ ట్రాక్ క్రాసింగ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అన్నమాట. ఎనీవే ఐ జస్ట్ కీప్ కవరింగ్ చిప్లూన్ స్టేషన్. कृपया लक्ष द्या. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वरून येणारी मडगाव ला जाणारी गाडी नंबर 1205 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगाव जनशताब्दी एक्सप्रेस थोड्या वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरून. చిప్లూన్ తర్వాత నుంచి
బాగా చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది రత్నగిరి వైపు. నేను అనుకుంటా ఇది 120 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నట్టుంది. జన్శతాబ్ది ట్రైన్ అయితే ఊగిపోతుంది. చూడాలి, ట్రైన్ మొత్తం ఊగిపోతుంది. ట్రైన్ ఇక్కడ ఆగిందండి ఈ బ్రిడ్జ్ పైన. కాకపోతే బ్యూటిఫుల్ సీన్ అవుట్ సైడ్. ऐकत नाही पोती. एक नंबर भाई, एक नंबर फोटो. हे बघ माझ्या फोनवर फोटो काढा. देखो ये देखो. ఇప్పుడు ట్రైన్ కన్కౌలి అనే స్టేషన్కి వచ్చిందండి. ఇది కొంకణ్ బెల్ట్లో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి తివిమ్ నేను అనుకోవడం 1.5 అవర్ తివిమ్ స్టేషన్ వస్తుంది. తివిమ్ అంటే నార్త్ గోవా స్టేషన్ అనమాట. సో నేను అక్కడ దిగిపోతాను. అక్కడి నుంచి నేను సియోలిం వెళ్తాను. ట్రైన్ జర్నీ బై అండ్ లార్జ్ బాగానే జరిగింది. ఏసీ చైర్ కారు. యాక్చువల్లీ పొద్దున్న 5ంటికి ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి అంటే నేను 4ంటికే లెగాలి. సో అంటే నాది బేసికలీ నిద్ర సరిగా పట్టలేదన్నమాట. అండ్ ప్లస్ ట్రైన్ జర్నీ కొద్దిగా అలసిపోయాను. బట్ ఎనీవే ఐ హావ్ రీచ్డ్. సో గోవా నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రీచ్ అయిపోయాను. సో ఇది కన్కౌలి స్టేషన్.